My name is Paul Swagi. I'm the sports officer at St. John's Sports Society. The best way to solve this issue is to get the girls involved from an early age and the boys to understand their role in protecting the women in the society from an early age. You'll find that when they understand and appreciate this, if we change our way of thinking with one generation, we cut out this issue of gender-based violence. Jina naitwa Michael Mwindi, mkaaji hapa Korogocho. Hapa ndo nimezaliwa, ndo nimelelewa. Saa zile mashida ziko hapa mingi. Saa kama mzazi, bwana na bibi wakianza kufurugana, watoto ndio wako kwa shida. Kwanza hasa ile imekuwa hasa hii ya kuuana, ni juu sana juu hii corona hasa. Pesa hakuna, mzee ameenda amelewa, hakuja kuitishwa pesa na bibi hana. Sasa inabidi waanze furugano, hiyo furugano ndio inaleta mauaji. Sasa ndio mimi ningeomba tu kama mzazi, hii kitu tungekuwa chini tu tuongee na watoto. Watoto waache kurandaranda. Juu hasa watoto wengi wanarandaranda juu ya wazazi. Wazazi hawana kazi, hasa wakikuja kwanza kufurugana, mtoto inabidi anatoroka nyumbani. Inabidi hasa anakuwa ni kama ameenda shule anaacha. Sasa ningeomba tu kama ni wazazi, tukae chini tu vizuri, tuongee vizuri, tukae na watoto wetu vizuri. Emily Otieno, a teacher at Totola High School. So we have this thing called gender violence, and it's about the husband and wife in the house. So the main reason as to why they do fight is because of trust and money issues. So, but before we go to the field and demonstrate about that we women, that enough is enough, we are supposed to first sit down with the husband or as a family and speak out the issues that are affecting us, that are leading to fights in the house each and every day. And therefore, we have to talk and find a way out. But if we fail to find the solution, then as women we'll have to go out in the field and try and find a solution for ourselves. Wamama wanaharasiwa sana. Mzee akiwa hana pesa, kiboko ni kwa watoto. Anaanza na watoto ndio mama aingilie, ndio mama apate kichapo cha umbwa. Na hapo ndio vita inatokea, na hapo ndio kifo inatokea. Sasa tukitembea kwa hizo manyumba, unapata na hata hauna kitu ya kumsaidia. So, tungeomba tu mtu mwenye anaweza saidia, akuja atusaidie, hata saa nyingine akichapwa afurushwe nje. Tunatafuta venye anaweza kula na watoto. Sisi upande wetu ni chakula na health peke yake. Hatuna ingine. Hatuwezi sema tunaweza mlipia nyumba. Change tunafaa kuwa na hizi talks kwa not only kwa community, kwa home setup. Tuambie as much as kuna boy na pia kuna dem, tunafaa kuwafundisha kuvali each other na kuwa na hiyo equality. Just because ukienda place unapoone boy ametreatwa unfairly na nyinyi majority hiyo place ni wasichana wako kwa hiyo workplace, mnafaa ku speak up. Si ati na zingine tu mkiona wasichana wanafanywa hiyo injustice mnakonga na mnatoka nje na placards, but boy akidhulumiwa strong aje azini. Haifai kuwa nini, haifai kuwa one sided, inafaa kuwa na both perspective. Kama unasaidia mtu tunasaidia generally, si tunasaidia half. Alafu nasimama mwingine ako sawa. No.